זמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמך רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמך דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תאמירן בעלמה, ואמרו אמן. Amen. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Avarach Le'olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. May be seated. We continue on 150 in Lev Shalem or 107 in Sim Shalom. That was the rabbi talking about where you can. אין כרכך ואין זולתך, אפס פלטך ומדומה לך. אין כרכך, אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס פלטך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. המתגאה על חיות הקודש, ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת, בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיוון בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם רצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש, לאל אשר שבת מכל המעשים. We continue the top of 152 and on to 153 in Lev Shalem, or the top of 109 and on to 110 in the Shabbat Sim Shalom. תתברך מושיענו, שבח מעשה ידיך, ועל מאור שעשית יפארוך הסלע. תתברך צורנו, מלכנו וגואלנו, בורא קדושים. וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה,
בשירה ובזמרה, ומבורכים ומשבחים ומפארים ומעריצים, ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנורא קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה קדושה. כולם כאחד עונים ואומרים בהירה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. לאל ברוך נימות ייתנו. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית כאמור, לעושה ערים גדולים כי לעולם חסדו. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר. ונזכה כולנו מהרה לאורו, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. We're on 154 in Lev Shalem or 111 in Sim Shalom. We gather together our tzitzit in preparation for the Shema. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועת אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת, להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. היום שמות תשמעו סתר היום. We continue the top of page 113 in Sim Shalom, or the middle of 156. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבביכם, ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת. לדור ודור הוא קיים, ושמו קיים, וכיסאו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. לדוריו חיים וקיימים נאמנים נכבדים לעד. עולמים. אין אלוהים זולתך. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו ומצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. ים ברוך ברך משה ומרים ובני ישראל חדש שירה, שמחה רבה ויאמרו כולם. תהילות לאל עליון, ברוך הוא מבורך, משה ומרים ובני ישראל לכהנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם. מי כמוך באלים אדוני, מי
מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך שפת הים יחד כולם המליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם We can, we rise. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופתח נאומך, יהודה וישראל. גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. We start the Amida out loud together, 115 in the Sim Shalom, 159 in Lev Shalem. Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah. האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכותבנו בספר החיים למענך אלוהים חיים. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ורחמים ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים תקדש שמך בעולם כשם שמקדישים אותו שמי מרום ככתוב אלוהיך כרזה אל זה ויאמר נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל
זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנשאים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון? בקרוב בימינו, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים ועינינו תראנה מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני המלך הקדוש. We continue silently 162 to 166 in Lev Shalem, 117 to 120 in Sim Shalom, adding the lines for Shabbat Shuvah. Yismach Moshe ben Aman Chelko. As we conclude our private prayers, we continue with Sim Shalom, page 120 in the Shabbat Sim Shalom, or 165 in Lev Shalem. שים, שים, שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם, שים, שים, שים שלום טובה וברכה, חן וחסד
ועל כל ישראל עמך, ברכנו אבינו כולנו כאחד, באור פניך. שים, שים, שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם, שים, שים, שים שלום טובה וברכה, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים, שים, שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם, שים, שים, שים שלום טובה וברכה, וטוב בעיניך לברך את עמך, עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים, שים, שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם, שים, שים, שים שלום טובה וברכה. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה, ניזכר וניכתב לפניך, ניזכר וניכתב לפניך, אנחנו וכל עמך בית ישראל, לחיים טובים ולשלום. ברוך אתה אדוני עושה השלום. Amen. We continue with the full Kaddish, 167 in Lev Shalem, 138 in Sim Shalom. יתגדל ויתקדש שמך רבה, Amen. ועלמא דברה קירותך, וימליך מלכותך בחיי חון וביום חון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו, אמן. יהי שמך רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. Yiparach. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך דקודשה, בריחו לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה, ואמרו אמן. תתקבל צלות ההון ובאות ההון לכל ישראל, קדם אבוהון דיבי שמיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. So we turn back now for two psalms. First, the psalm for Shabbat in Sim Shalom. It's on page 72, and Lev Shalem, page 112. Ayom Yom Shabbat Kodesh, Shebo Hayu Halavim. היום יום שבת קודש שבו היו הלוויים אומרים בבית המקדש, מזמור שיר יום השבת. הודינו בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי רשע אדוני, צורי ולא עוולת בו. And a psalm for the high holiday season, 113 in Lev Shalem, 80 in Sim Shalom.
לדוד אדוני הוריבי שימי מאירה, אדוני מעוז חיי ממי אפחד. בקרוב חדשלתי מאת אדוני אותה אבקש. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, קבל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וקבל אדוני. Mourner's Kaddish is on page 82 in Sim Shalom or 121 in Lev Shalem. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. V'alma divrach yirutei v'yamlich malchutei. B'chayachon v'yomechon v'chaye dechol Beit Yisrael. V'agala v'zman kariv v'imru amen. Amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'olam olmei olmaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. Vid hadar, vitale, vitalal, shemeda kudasha, barichu, la'ela, minko birchata, v'shirata, tushbechata, v'nechemata, da'amiran be'alma, v'imru, amen. Amen. Yehei shloma rabba min shemaya, v'chayim aleinu, ve'al kol Yisrael, v'imru, amen. Amen. Oseh shalom, v'imromav, hu ya'aseh shalom, Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru, amen. So we turn now to the Eitz Chaim for the Torah portion this morning. The portion is Ha'azinu, and we say the blessing for Torah study. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, sher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah, who has commanded us to study or deal with words of Torah. So in my Wednesday class this week, I spent a lot of time talking about the nature of biblical poetry, because immediately when you turn to the portion on page 1185, you notice that it's arranged a little bit differently than a usual Torah portion. Just turn back to page 1179, where last week's portion, which was 2 weeks ago, was read. You see that it's arranged like that we're used to. The columns are nice and even and justified. And here on 1185, where our portion begins, it looks different. It looks like a haftarah. So our editors of the Eitz Chaim, and this is, if you don't have the Eitz Chaim in front of you, it's chapter 32 of the book of Deuteronomy. The editors of our Eitz Chaim did that purposely to show us that poetic portions from the Bible that are included in the Chumash are going to be arranged differently on the page to highlight that they are prophetic or poetic, as opposed to the narrative, the regular, straightforward story or laws of the Torah itself. So this last week's portion, Vayelech, ended with a command by God to Moses to teach the people a poem. And here is the poem, most of chapter 32, which highlights our connection to God. And it's always read around the high holidays. Usually it's read today on Shabbat Shuvah, but there are times when the nature of the calendar that it could be read after Yom Kippur, but if there's a Shabbat between Yom Kippur and Sukkot, which there isn't this year. So it's always in a high holiday season, always emphasizing then, the rabbis did this purposely, arranging the Torah reading cycles so that as we are focused in this season, as we're starting the new year, focusing our attention on ourselves and our Jewish identity and our relationship to God, the poem highlights that as well. And it emphasizes that if we follow in God's ways, we'll experience the bounty of the land of Israel, and by extension, bounty in our lives. And if we neglect to follow in God's ways, then we will see
we will see curses and punishment. So it's straightforward, simple approach in terms of the theology that the Torah presents to us, and a way to understand the power of God. And God is referred to here a few times as Tsur, a boulder, large rock, to emphasize God's stability in the universe, and in contrast, the fact that we as human beings lack that stability of time. The God withstands time by being pictured as this rock. So Rita Rubenstein is going to read the selections from the portion this morning. She should, yes, thank you, Rita. So she's going to read essentially what is listed as the first Aliyah, what is listed as the fifth Aliyah, and what is listed as the seventh Aliyah. So let's start first on 1185, Rita, and if reading verses 1 to 6. האזינו השמיים ודברה ותשמע ותמרו פי ירוב כמטר לקחי תזל כתל אמרתי בשירים עלי דשא וחרביבים עלי עשב כי שם אדוני אקרא הבו גודל אלוהינו הצור תמים פעלו, ככל רחב משפט, על אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. שכח לו לבניו ומם, לאדוני תגמל סוד. נבל ולא חכם. Okay. Yeah, just a little bit more. Hello, who? Oh, סליחה. הלא הוא אביך קנך, הוא עזך ויחוננך. Okay, so here we have at this first Aliyah that Moses was calling to heaven and earth to bear witness for this ensuing poem, declaring our faith in God and power of God over our lives and over the universe. And so let's continue with the fifth Aliyah on page 1190, the bottom of the page, onto 1192. So it's verses 29 through 39. לו חכמו ישכילו זאת, יבינו לאחריתם, איכה ירדו באחד אלף, ושניים יניסו רבבה, לא קיצרם מחרם, ואדוני הזכירם, כי לא קצורנו צורם, ואויבינו פלילים. כי מיפן סתום רפנם, ומסדמות עמודה עמורה, ענב ומו ענבי ראש, אשכולות מרורות למו, חמץ ענינים ינם, וראש פתנים אחסר, הלא הוא קומה עמדי, חתום באוצרותי, לי נקם ושילם, לתמות רגלם, כי קרוב ביום אדם, וחשתי דוד למו, כי ידין אדוני עמו, ועליו דוד נחם, כי ירא, כי אזלת יד, ואפס עצור ועזוב, ואמר אלוהינו צור חסיובו, אשר חלב זהמו יאכלו,
ישתו יין, ונכעס יקומו, ויעזרוכם, יהי עליכם סטרה. ראו עתה כי אני הוא, בין אלוהים עמדי, אני המקרא חיה, מחצי ואני ארפא, בין ידי מציל. So again, the word sur appeared in this aliyah too a couple of times, and God of judge, for the Lord will vindicate his people, ki adin Adonai amo, Rosh Hashanah and Yom Kippur, Yom Hadin, the day of judgment. So there are hints here from the portion that allowed the rabbis to make the connection between this portion and the high holiday season. And so now Rita will read the end of this portion, in which God then tells Moses to climb Mount Nebo and to take a look around and see the land that Moses is destined not to enter. And this raises questions. The end of this portion and Vizot HaBracha, the last portion in the book of Deuteronomy, could Moses have actually written these portions which describe the last day of his life? Was that evil on God's part to have Moses actually be aware of that, or is it possible that somebody else wrote the end of the portion? And there were rabbis who had differing opinions about that. Some rabbis thought that Joshua wrote the end of the Torah so that Moses would be spared about reading about his own death. And other rabbis insisted, no, Moses wrote the entire thing, including that, and only Moses was able to handle the truth or the fact of when he was going to die. Imagine if being told exactly how many more moments we have in our life. It would be devastating for us to be able to withstand that knowledge and kind of live with that ticking clock. But only Moses, the rabbis say, was able to withstand that knowledge. So what is listed here as the seventh aliyah, verse 44, until the end of the portion. Go ahead, Rita. ויבוא משה ודבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם והושע בן נון. ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה על כל ישראל, ויאמר עליהם, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצוו את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת, כי לא דבר רק הוא מכם, כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. וידבר אדוני אל משה בעצם היום הזה לאמור, עלה אל הר העברים הזה הנבו, אשר בארץ מואב, אשר על פני יריחו, וראה את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה. ומול בהר אשר אתה עולה שמה, ויסב את עמך אשר מת אהרון אחיך בהר ההר, ויסב עמו עליו
אשר מעלתם לי בתוך בני ישראל בימי מריבת קדש מרבת ציון על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל כי מנגד תראת הארץ ושמה לא תבואו אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל. Yasher Koach, Rita, thank you for chanting from the Torah for us this morning. And we want to continue now. I want to save time for the Ask the Rabbi that I had advertised that I would be conducting. So we'll do that at the at the conclusion of the service before we do Kiddush. And so at this time, I'd like to do the prayer for those who are ill. And you can find that in the Sim Shalom on page 144 or in the Lev Shalem on page 173. So after I recite the long list of names that I have, I'll open it up for you to unmute yourselves and add any name or names that you have to this list. Misha Berach, Avatenu Avraham Yitzchak Yaakov, V'imotenu Sarah Rivka Rachel Leah, V'yivarech v'irpei et hacholim, Shmuel ben Chana, Shmuel ben Karet, Pnina bat Chana Leah, Simet Sivya bat Zelda, Shalom Yudel ben Rachel Etta, Rachel bat Miriam, Gavriel Shmuel ben Chayaslova, Chava bat Nechama, Shevach Yankel ben Necha, Chava Leah bat Tamara, Chaya Froma bat Mina, Chana Rosa bat Hadassah, Chaim Noah Chaharam ben Sarah, Nachal Moshe ben Chana, Mir Velvel ben Shtir Tzipa, Tzivya Sarah bat Simalea, Malka Chava bat Tzivya Sarah, Malaya bat Masa Devora, Sima Yehudit bat Yeta Ita, Daniel ben Geula, Tzipachana bat Golda, Devar bat Esther, Yehuda ben Leah, Bracha Chana bat Sar Cecil, Yaakov Hirsch ben Tzipora, Batya bat Rivka, Gloria Hyacinth, Howard Salter, Chaim ben Penina, Moshe Shlomo ben Sarachana, Shena bat Shifra, Rachel Penina bat Ariella, Ruth bat Sarah, Kayla bat Matlat, Tzipora Sheva bat Razel, Shira Elisheva bat Sarah, Yosef Shlomo ben Batya, Mindelmania bat Brancha, from Adreda bat Zisha, Maurice Mizrahi, Chaim ben Rachel Leah. Sarah bat Rivka, Moshe ben Mashatran, Tzila bat Zipporah, Akiva ben Yehudi, Avram ben Gita, Fega bat Kessel, Rina Freda bat Mildred, Tivia bat Sarah. Jack Cadman, Karen Singer. Donna Cohen, Beverly Tillis, Ricky Weiser, Michael Weiser, Kayla bat Hannah, Yehuda bat Yitzchak, Avraham ben Moshe. Moshe ben Miriam, Zelig ben Rachel, Minda Fruma bat Malka Fredel, Arav Ephraim ben Yenta, Tzvi Achaya bat Chana. Tracy Eisenheck. Elizabeth. Lenny Grossinger and Joyce Cates. Miriam Sarah bat Brina, Sarah Miriam bat Rachel, David ben Shena, and Charna bat Chayasara. Gretchen Marianne Klein, Livia bat Rachel, Reuven Asher ben Leah. Eliyahu ben Rose. Somebody else there? Shlomo ben Goldalea, Batsheva bat Rivka Gita. Go ahead, Danny. Ben Mordechai. Okay, Phil. Danny, go ahead. Alvin Ben. Adrian Persian, Ronnie Levine. Give her name. Anybody else? Hebrew or English name, it doesn't matter. Sheila Myers. Okay. Kol hacholim b'kilatenu, HaKadosh Baruch Hu yimalei rachamim aleihem, hachazikam lerapotam v'yishlach lahem mehera refuah shlema min hashamayim, refuat hanefesh v'rat haguf b'toch shar cholim v'chazek yedidei hoskim b'tzarchehem shabbatim elazok, u'refuah krova lavo hashtabagalav izman kariv v'nomar amen. Mishe beirach avotenu mikor habracha
Leimotenu, may the source of strength who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Mishebeirachimotenu, Mekor habracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. So we're going to continue with the Haftarah now. We'll find the Haftarah in the back of the Chumash for the Haftarah for Shabbat Shuvah. And it is on page 1235. You'll see there are different traditions about which prophetic selections to do, depending on which Torah portion the Haftarah is done with. So today, it says here on 1234, Ashkenazim, when we read the portion Ha'azinu, we do the selections from Hosea and Joel. So that is 1235 through 1238. Gershon Kival is going to be chanting the Haftarah for us. We'll find the blessings, and I noticed that that Gershon and Diane's daughter Tamar joined us on Zoom all the way from Israel. One of the privileges of being on Zoom is that it can be an international Zoom session. So what is it, 7 hours ahead? So it's 5:30 in the afternoon. It's still Shabbat in Israel, so still can experience the Haftarah today for Shabbat Shuvah. The blessings before and after the Haftarah in Sim Shalom is on page, the bottom of 146 and 147, and in Lev Shalem, it's on page 175. Go ahead, Gershon. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar binim tovim v'ratza v'divreihem hanemarim b'emet. Baruch atah Adonai Abocher Batorah Moshe Avdo Yisrael Amo Ubinvei Haemet V'Tzedek. Amen. Shuva Yisrael Adonai Elohecha Ki chashalta b'avonecha. Kechu imachem devarim, veshuvu el Adonai, imru elav, kol tisa avon vekach tov, uneshalom afarim sifateinu, ashur lo yoshienu, Al sus lo nirkav v'lo nomarod Eloheinu l'maseh yadeinu asher becha yerucham yatom erpa meshuvatam oavim nidava ki Shavapi mimenu Eyechatal Yisrael Yifrach kashoshana V'yachshorashav kalvanon Yelechu yanakota V'chazayit hoda V'reach lo kalvanon Yashuvu Yoshevei Betzilo Yechayu Dagan V'yifrechu Chagafen
זכרו כיין לבנון. אפרים מעליה לעצבים, אני עניתי ואשורנו, אני כי בראש רענן, ממני פרייך נמצא. מי חכם ויבן אלה, נבון וידעם, כי שרים דרכי אדוני, וצדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. תקעו שופר בציון, קדשו צום, קראו עצרה, יספו עם, קדשו קהל, קיבצו זקנים, יספו עוללים, בימי שדיים, יצא חתן מחדרו, וכלה מחופתה. בין העולם למזבח, יבכו הכהנים, משרתי אדוני, ויאמרו, חוס אדוני על עמך, ואל תיתן נחלתך לחרפה, נמשול בם גויים. למה יאמרו במים, איה אלוהיהם, ויקנא אדוני לארצו, ויחמול על עמו. ויען אדוני ויאמר לעמו, הנני שולח לכם את הדגן והתירוש והיצר, ושבעתם אותו, ולא אתן ידיכם עוד חרפה בגויים. ואת הצפוני ירחיק מעליכם, והדחתיו אל ארץ צייה ושממה, את פניו אל הים הקדמוני, וסופו אל הים האחרון, ויעלה ותעל צחנתו, כי הגדיל לעשות. אל תראי אדמה גילי ושמחי, כי הגדיל אדוני לעשות. אל תראו בהמות שדי, כי דשו נאות מדבר, כי עץ נשא פריו, תאנה וגפן נתנו חילם. ובני ציון גילו ושמחו באדוני אלוהיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה, ויורד לכם גשם, מורה ומלקוש בראשון. ומלאו הגרנות בר, והשיקו היקבים תירוש ויצהר. ושילמתי לכם את השנים
אשר אכל הרבה, הילק והחסיל והגזם, חילי הגדול, אשר שילחתי בכם. ואכלתם אכול ושבוע, והיללתם את שם אדוני אלוהיכם, אשר עשה עמכם להפליא, ולא יבושו עמי לעולם. וידעתם כי בקרב ישראל אני אדוני אלוהיכם, ויהי עוד ולא יבושו עמי לעולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האוהל הנאמן, האומר ויעשה, המדבר ומקיים, שכל דברו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, כל לא ישוב ריקם, כי המלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האוהל הנאמן בכל דבריו. אמן. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון מבוניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו. על כיסא לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. We wish a Yasher Koach to Gershon for chanting the Haftarah beautifully for us, and it's great to see Tamar as well. If you took a look, she's sitting outside her home, outside of Beit Shemesh in Israel, but in lockdown, I believe. I think all of Israel's in lockdown because of the virus, so hope everyone is healthy over there and everyone's healthy over here too. So we'll continue with in the service with the prayer for those who serve the community. We're on page 148 in Sim Shalom, or 176 in Lev Shalem. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless this entire congregation together with all other holy congregations, they, their families, and all that is theirs, along with those who devote themselves to establish synagogues for prayer, as well as those who enter them to pray, and those who provide for their maintenance, wine for Kiddush and Havdalah, food for guests, bread for the hungry, tzedakah for the poor, and shelter for the homeless, and all who faithfully devote themselves to the needs of this community and the land of Israel. May the Holy One reward them, remove sickness from them, heal them, and forgive their sins. May God bless them by making all their worthy endeavors prosper, as well as those of the entire people Israel, their brothers and sisters. Amen.
Instead of the prayer for our country, this prayer in the time of plague by Rabbi Martin Cohen. Avinu Malkeinu, dear God in heaven, protect our families, our friends, and our neighbors as we negotiate these troubled seas in which we find ourselves afloat. Ever mindful of the fact that we are all your creatures, we turn to you for guidance and for strength as we pray that the public officials charged with bringing us through this crisis be granted wisdom, intelligence, and insight born of compassion and charity. And we pray too that the physicians, nurses, and hospital employees who are on the front lines be spared all distress and disease as they care for the stricken, for the elderly, and for the infirm. Most of all, we pray that you look with kindness and generosity on us all, and particularly on those already infected, for whose recovery we this day ardently pray, as is written in your holy Torah. For I, the Almighty, am the source of your healing. Amen. May such be your will. And the prayer for the state of Israel. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael v'goalo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael v'goalo. Barechen Medinat Yisrael, Reshit Smichat Geulatenu, Hagen Aleha be'evrat chastecha, Afros Aleha Sukat Shlomecha, Ushlach orcha v'amitcha l'rasheha sareha v'yoatzeha v'taknei be'etzad tova milefanecha. Chazek et yedei meginei eretz kodshenu v'hanchileim Eloheinu Yeshua v'ateret nitzachon tatreim v'natata shalom ba'aretz v'simchat olam liyoshveha v'nomar Amen. Before we continue, I just want to put the Lanskys on the spot and ask that they do Kiddush for us at the end of the service. I'll assume that that will be a yes from them, so that somebody in their family, if not their whole family, can do the B'rei Pri Hagafen at the end of the service. So we continue with Ashrei, 181 in Lev Shalem, 151 in Sim Shalom. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלה. אשרי עם שככה לו, אשרי עם שאדוני אלוהיו. הילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד. לכל יום אברכך והללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, גבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך עשיך. עזוז נורתך יאמרו, גדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו. חנן ורחום אדוני, ערך אפיים וגדל חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. דומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעתו. פותח את ידיך ומשפיע לכל הרצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. הרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. We rise if we can as we continue with Chatzi Kaddish for Musaf, 155 in Sim Shalom, 184 in Lev Shalem. And then we'll start the Amida out loud together. יתגדל ויתקדש שמך רבה, Amen. ועלמא דברה קירותך, וימליך מלכותך בחייכון וביומכון
ציון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמך רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך בקודשה בריחו לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכותבנו בספר החיים למענך אלוהים חיים. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמים ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים Avanakti Shchak Sotziach Savei Kodesh Makdishim Shemcha B'Kodesh Kol Ketuvei Lecha Karzel Zev V'Yamar נעריצך ונקדישך כסות שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. לעולם השרתיו של זה מקום כבודו למעתם ברוך ימירו. כבודו מלא
משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ויתן ברחמים יכונם יחדים שמו פעמיים בעבר שמו אומרים. ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים ביעבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. מושיענו וישמיענו ויחזינו כל חי ויולכם לאלוהים. הוא אלוהינו אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם. ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפי אלוהים ושלעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני המלך הקדוש. We continue silently 188 to 192 in Lev Shalem or 158 to 161 in Sim Shalom. Tikanta Shabbat. As we conclude our private prayers, we continue with Sim Shalom, page 191 in Lev Shalem, or the top of 161 in Sim Shalom. שים שלום בעולם טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד, אהבת חסד
וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים שלום בעולם, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל עמך, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום בעולם, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל עמך. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה, ניזכר וניכתב לפניך, ניזכר וניכתב לפניך, אנחנו וכל עמך בית ישראל, לחיים טובים ולשלום. ברוך אתה אדוני עושה השלום. Amen. We continue with the full Kaddish, 203 in Lev Shalem, 181 in Sim Shalom. יתגדל ויתקדש שמך רבה, Amen. ועלמא דברה קירותך, וימליך מלכותך בחיי חון וביום חון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמך רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך דקודשה, ולעילא לעילא מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא, ואמרו אמן. תתקבל צלותיהן ובאותיהן דכל ישראל, קדם אבוהן דבי שמיא, ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אין אלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. אתה הוא שהכתירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים. יאללה לה 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 לה, יאללה לה 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 לה, יאללה לה 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 לה, יאללה לה 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 לה. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא.
Adonai עוז לי עמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובהי מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום, והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד, אין עוד. ולעולמי תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. I'll recite the El Male, the memorial prayer for those observing yard sites today and the coming week, and also those who are in the midst of Shiva. El Male Rachamim, Shochein Bamromim, Amatzei Menucha Nechona Tachat Kafei Ashchina, B'Ma'alo Kedoshim Taharim Kezohar Harakia Masirim, Lenishmot, Dorothy Martyr, Seth Tillis, Shmuel Ben Abba, Ada Alderman, Carl Deutsch, Deborah Levy, Anita Schwab, Velvel Eidelman, June Freeman, Louise Goldstein, Saralea David Vachana Fredel, Herb Horowitz, Irving Hutter, Muriel Kasoy, Gertrude Myers, Barney Milstein, Beryl Ben Yitzhak Visessel, Libby Sansanovich, Phyllis Appel, Irving Gasfreund, Yisrael Ben Moshe Avraham Kohen Vesarachana, Shimon Pinchuk, Joe Sumner, Bernard Taff, Binyamin Bereb Aharon Meir Vesaralea, Isidore Zeleznik, Yitzchak Ben David, Lena Alexander, Annette Harris Braver, Chana Perel Bat Eliyahu Ve'elka, Morton Buckberg, Margot Getz, Lester Levy, Laser Aharon Ben Yosef Zev, Lillian Werlin, Musha Leah Bat Shimon, Lena Zubkov Leah Bat Shlomo, Albert Bordeaux, Avram Abba Ben Yosef Fanny, Bernard Fetterman, Albert Matz, Edith Oppenheim, Flora Goldberg, Bluma Bat Rivka, Edith Kale, John Liedman, Stella Peck,
Matthew Ginsburg, Yisrael Moshe ben Menashe, Goldie Schwartz, Golda Bat Katriel, and Joseph Yedlin. Shehalchu Lolamam, Began Eden Te Menuchatam, Anabal Harachamim, Hastirim Beseta Knafecha Lolamim, Mutzor Betzor Chaim and Ishmotehem, Adonai Hunachalatam, Yanucha B'Shalom Amishkavotehem, Ben Amar, Amen. Mourner's Kaddish is found in Lev Shalem on 207 or Sim Shalom on 184. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah ve'alma divrach Yirutei v'yamlich malchutei b'chayechon uvyomechon uv'chayei dechol Beit Yisrael b'agala v'zman kariv v'imru amen. Yehei Shmei Rabbah mevorach le'olam olmei olmaya yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei v'yithadar v'yitale v'yitalal Shemei dekudesha berichu La'ela la'ela min kol birchata v'shirata tishbachata v'nechamata tamiran bi'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav v'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. We continue with Adon Olam 187 in Sim Shalom or 211 in Lev Shalem. Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nivrach leit nasa v'chefzo kol azay melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado yimloch nora Vehu aya, vehu hove, vehu yeh betifara, vehu echad, ve'en sheni, le'amshilo lehachbira, ve'li reshit, ve'li tachlit, ve'lo haz, ve'hamisra, ve'hu eli, ve'chai goali, ve'tzor chevli be'etzara, ve'hu nisi umanos li, menat kosi be'yom ekra, be'yado afkid ruchi, Ve'et ishan ve'ayira v'imruchi keviati Adonai li ve'lo ira. Shabbat Shalom, Yasher Koach to Cantor Adina. Just a couple announcements before we get to the Ask the Rabbi session. I want to thank Dennis for being the Zoom co-host this morning. I want to thank Rita Rubenstein, who's dealing with sciatica to overcome that and chant from the Torah for us, and Gershon Kival for chanting the Haftorah for us this morning. I neglected to make this announcement last night when the Kenskys were on Zoom for the service last night, but congratulations is in order to them. Harrielle, their youngest daughter, got engaged this last week. So Fran told me about it at the beginning of the week, and so congratulations to them. We want to wish Sylvia Potash is on, and want to wish her a mazel tov. That made it to the Shabbat sheet, that she became a great grandmother again for the third time. So mazel tov to Sylvia on that as her family keeps growing and growing. On the other end of the spectrum, we express our condolences to Dan Martyr on the passing of his mother, and Paul Tillis on the passing of his brother. We'll have minyan this evening. Usually we just have Havdalah, but we'll do evening minyans. Shabbat's over at 7:40. We'll have minyan at 7:45.
And Dan and Paul will be on. We'll do Havdalah at the end of that, and then an opportunity for them to sit Shiva and for us to visit with them. So that's 7:45 this evening. Tomorrow we have 8:45 morning minyan, which will be followed by 3 slots at 9:30, 11, and 12:30 for hearing the shofar one last time before Yom Kippur, to say a prayer in front of the ark and to go across the street to do tashlich. So if you haven't signed up for a slot and are interested in doing that, please don't just show up, because I want to make sure that we don't have too many people. Please email me after Shabbat, or there was a form, a Google form to fill out online, which you can do and I sent that out on a listserv yesterday. I don't see it on the Shabbat sheet, quickly looking at it. But email me and just tell me what slot you want to come by, and then I'll let you know that that's okay or not. We have the schedule of services for Yom Kippur, of course, with Kol Nidre Sunday evening at 6:30, etc. Please note that the children's service will be at 9 o'clock on Yom Kippur morning, and the intergenerational family service will be at 12:30 Yom Kippur afternoon. The whole schedule, it's on the website, it's on the Shabbat sheet, and we'll look forward to doing Yom Kippur together on Zoom. So with the Ask the Rabbi session, we have 2 screens of people here, so it might be hard for people to just unmute themselves. May I please suggest that at the bottom of your screen, you'll notice a word that says chat that has a bubble on top of it, kind of like a cartoon kind of bubble. Click on the word chat, and then you'll be able to type your question in. And as you figure out how to do that, and figure out a question, I thought I would start with a question that some people have asked me already this week, and that is pertaining to Justice Ruth Bader Ginsburg's funeral and all of the Jewish rituals that were neglected as her funeral was conducted in 2 parts at the Supreme Court and in at Congress yesterday. So as we know, of course, Jewish tradition mandates that we conduct the funeral as soon as possible after death. And that is out of respect for the body, so that we treat the body with respect, because from dust we were created and to dust we return. And any delay in that process would be disrespectful to the body. And so clearly that the family of Ruth Bader Ginsburg decided to go against that aspect of tradition. There's also another element of tradition that for that very same verse from the Bible, from dust we are, and to dust we return, we get the notion that we're not supposed to do anything to impede the natural process of returning to the earth. That is, that Jewish tradition is opposed to cremation, and also opposed to embalming. So clearly, Ruth Bader Ginsburg's body needed to be embalmed in order to lie in state in that way. And thirdly, the whole idea of lying in state, which delays the funeral, what's that? So there are many aspects. And the final thing is that she's being buried not in a Jewish cemetery, just as her husband was not buried in a Jewish cemetery. She's being buried alongside her husband, but at Arlington National Cemetery, where people of all faiths are buried. Not just Christians. There are other Jews who are buried there, and people of other faiths are buried there as well. So how do we reconcile all of that
all the things that went against Jewish tradition with Ruth Bader Ginsburg's funeral. And one easy answer is, well, that's just the way it is. The family clearly might not have been so concerned about Jewish tradition and were more concerned about the national figure and the heroic figure that Ruth Bader Ginsburg was for so many people for so many years. And there is that element in Jewish tradition that if there is a national figure, and just think about funerals that have happened in Israel to Shimon Peres's funeral, Yitzhak Rabin's funeral, they were delayed a little bit, a couple days to allow heads of state from around the world to come to Israel. I believe their bodies lay in state for a day at the Knesset before the funeral began. So Jewish law does permit going against tradition for in understanding the important person the head of state was, and to allow people to come in to pay respects as well. So there are exceptions, but Yitzhak Rabin's funeral and Shimon Peres's funeral were not delayed by a week or more, as Ruth Bader Ginsburg's funeral was. So there is room in Jewish tradition to allow for going against those customs, but there's a limit to how far you go. And I would say that though Jewish tradition has these mandates, families will do what families will do, and then it's a question of how willing a rabbi is to participate in a family going against Jewish tradition. And that's an interesting point because Rabbi Lauren Holtzblatt, who I greatly respect from Addis Israel and does great work at Addis Israel, clearly chose to participate in this service for whatever reasons, but clearly she had a very strong connection to Justice Ginsburg. Her husband was one of the clerked for her one year, and so many of her former clerks stood guard for her outside of the Supreme Court. So there's that great connection that she had, and she did a beautiful job in bringing Jewish tradition to hundreds of millions of people who are watching the service from the Supreme Court and watching the service yesterday from the Capitol. So beautifully combining verses and traditional prayers into her service. So there is that question that rabbis have, at what expense do we compromise in order to provide Jewish tradition for family that may not be so traditional? And so I give Rabbi Holtzblatt credit for navigating all those waters, the national interests, family interests, Jewish interests, and providing a taste of an entree into Jewish tradition at the highest national civic levels. So that's what I wanted to say about that. So there is one question in the chat. And again, I encourage people to type questions into the chat. So Gabe asked the question, the hymn of glory, which is known as Anim Zmirot in Hebrew, why don't we, is at the end of Musa, or why we don't sing it? That's a good question, Abe. And the simple answer is it hasn't been part of our tradition, our community's tradition to do so. There hasn't, there are some conservative synagogues that incorporate Anim Zmirot at the end of the service. So what we're talking about is 211 is Adon Olam, but the pages before that is this mystical hymn. I already have my Siddur to Kiddush, but we look at what Gabe was asking about. It's pages 208 to page 211.
11, at 208 to 210. It's a mystical hymn. It contains elements of that's not the reason why we don't do it, but and it's unusual. It's mostly done in Orthodox synagogues, and it's usually done by a little someone who's not bar mitzvah yet, and it's anim zmirot v'shirim eroki elecha nafshi ta'arog. So it's a response like that, or the other tune is anim zmirot v'shirim eroki elecha nafshi ta'arog. So there are two tunes for anim zmirot that I've heard. It's a nice responsive chanting, and it's something to show that a child has learned Hebrew and knows melodies. It's kind of like what we have with Ashrei, having a pre-bar bat mitzvah student lead that. So the simple answer, Gabe, is that it just hasn't been part of our tradition to do that. And it's possible that we could incorporate it, but there hasn't been a groundswell to say, oh, I remember that from my shul, why don't we do that too? So, okay. What would I have, so Saul Cohen's asking, what would I have done differently in handling RBG's funeral in light of family interest? I don't think I would have done anything differently, Saul. I think that national interest here takes precedence. And I quite frankly would say I would be extremely intimidated and anxious and nervous to have done what Rabbi Holtzblatt did. So, so one thing, as the rabbi of Addis Israel, as a co-rabbi, so Rabbi Lauren Holtzblatt and Rabbi Aaron Alexander are senior co-rabbis at Addis Israel. So that is, as we know, Addis Israel is a high-powered congregation. It's the largest conservative synagogue in our area. Nearly, I'd say about 1,800 families are members there. So already she has experience in dealing with that large congregation and being in the spotlight in that way, but nothing compared to what she had to do this week. So it took tremendous skill and tremendous fortitude, especially between Rosh Hashanah and Yom Kippur, when rabbis have a few other things on our minds, to be able to be so graceful and dignified, and really just did a marvelous job. Something that all rabbis should be proud of, and I think all Jews should be proud of what she did. So I would not have done anything differently. In fact, I probably would have done a worse job than Rabbi Holtzblatt did. Do we know if there will be Jewish prayers at the interment? Michael is asking, and I have no idea. But I would say that would be appropriate to do. So yes, the tradition is, of course, for Jews to be buried in a Jewish cemetery. There is that a sense that there is hallowed ground to a Jewish cemetery, and for a Jew to be buried in a non-Jewish cemetery is I'll just say it's non-traditional. But again, it's the idea, do you deny a family Jewish tradition just because they are going against Jewish tradition by being buried in a non-Jewish cemetery? So I would conduct a service. Now, so this is, I'm entering dangerous territory here. I would conduct a service for a Jew in a non-Jewish cemetery. I have done that once before, and I would do it again. The most usual reason to do that is for Jews who are married to people who are not Jewish, and the couple would want to be buried together. So what do? Because since only Jews can be buried in a Jewish cemetery, we don't allow non-Jewish people to be buried in a Jewish cemetery. There would have to be the neutral cemetery for a Jew and non-Jew to be buried together. So I would conduct a Jewish burial service in a non-Jewish cemetery. So I'm not saying this in order for you now to go out and buy cemetery plots in non-Jewish cemeteries. Please, that's not
That's not what I'm suggesting, but I am saying that for individual private circumstances, I am willing to compromise in that way. However, I will not, nor do I foresee ever being willing to be involved in a cremation service. So that for me goes clearly against Jewish law, and not just the tradition of for dust we are, to dust we return in a natural way, but also in light of the Holocaust, when the Nazis did that to us, for us to cremate willingly and voluntarily, I will not have anything to do with a cremation service. So that's just where that's my opinion, but there are conservative rabbis who will do a memorial service before a cremation takes place. We'll even do a burial service for ashes, but I will not do that. So Howard has a question. I understand that the Rabbinical Assembly has stated that an electronic mechanism like Zoom is acceptable in the current situation. Have they said it's acceptable categorically going forward, or is this situational? So that's a good question, Howard, because I've said to the religious committee that well, first of all, I must say that Montgomery County has eased the restrictions on houses of worship to allow now up to 40% capacity in sanctuaries and houses of worship. So I just want you all to know that our committee that has been handling how we're dealing with reopening the building when the time comes will be meeting the day after Yom Kippur, Tuesday evening, to discuss this and how we're going to move forward. Most likely, we'll have a very quick, easy survey for all of you to fill out, like you did back at the end of June, to see your willingness to come back into the building. So that being said, our religious committee has discussed what's going to be with services once we're all back into the synagogue and we're kind of, in air quotes here, back to normal. So it's not going to be a back to normal like it was pre-COVID, because Zoom has entered our lives. And how are we going to keep using Zoom, or are we going to keep using Zoom moving forward? So I'll just say one question that I have that I've shared with the religious committee. Let's say we go back into the building and have evening minyan again in the building every night of the week. And as all of you know from being on the minyan team, there have been nights during the evening minyan where you've been short a minyan. So that we have a list of people who could be called to come at the last second, and you wait 5 to 10 minutes until they come. Could we use Zoom instead? Let's say you have 8 in the Grossberg Baumgart Chapel. You need 2 more. Can you just ask 2 people to dial up and log into Zoom at home and quickly finish the minyan that way? I don't have an answer to that question, Howard, or for anybody else here. I don't have a question yet. We haven't decided that yet as a committee. I'm not sure. There's a power to being together physically, and I don't want to demean that power in any way. But at the same time, there is a convenience to conducting this service as we're doing on Zoom. Just look at Gershon and Diane. They were able to see their daughter Tamar all the way from Israel, 6,000 miles away, so that Tamar didn't have to fly in to hear her father chant at Haftarah today. She just logged on to Zoom, and from the comfort of her backyard, she was able to 7 hours ahead, able to hear her father chant at Haftarah. So there's the beauty, and Dennis being our Zoom co-host 2 hours back in New Mexico, and Deborah Letow in Florida, right? So this is our virtual community now. I don't want to give that up, because there's a power to that virtual community, but there's also a power to being together physically. So that, Howard, is an important question that you're asking, and I don't have the answer to that question yet. I have a feeling, my gut is that we're going to incorporate Zoom into our services and programming going forward. How much we're going to do that, I don't know. So those are the questions that we've had on
in the chat. Thank you for those questions. I think we'll end the service here and say, so the Lanskys, can you show yourselves? And trying to look for you on my screen. Oh, there you are. I see Jonah there. Do you guys have a Kiddush cup there? Do you have a Kiddush cup with you, Jonah? You do. Okay, excellent. So, V'shamru b'nei Yisrael teshabah la'asora shabbat l'doratam brit olam b'nei uvein b'nei Yisrael tihilei olam ki sheshet yamim asa Adonai t'shamayim v'et haaretz uvayom hashvi'i shabbat v'yinafash zachor yom ha'shabbat l'kodsho sheshi yamim tavod v'asita kol mlachtecha v'yom hashvi'i shabbat l'Adonai Elohecha lo taseh kol mlacha ata v'imcha v'techa v'dacha v'amatcha v'emtecha v'gercha shebisharecha ki sheshi yamim asa Adonai t'shamayim v'et haaretz yom kol shabam v'yanach b'yom hashvi'i al kein beirach Adonai at Yom HaShabbat, Vayikadshehu Savri. Go ahead. You didn't say it yet. Go ahead, Baruch. Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Amen. Yasher Koach, Lanskys, Shabbat Shalom, everyone. You can unmute yourselves so we can have Kiddush and Shmooze together. Shabbat Shalom, Gemar Tov. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. everyone. Good Shabbat job. shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. It's funny. This is like laughing. Shabbat shalom, Yasher Koach. Yeah, 50. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Gershon, good job. Yasher Koach. Beautiful. Yes. Beautiful. Go Gershon. Lovely. Gershon, Yishar Kochacha. Yes. Rita, Yishar Kochech. Good your daughter could drive over. Mel, Marta, the joke's coming. We got another baby coming. Wow. Oh, when is that? It's real. got that. March. Good. Oh, nice. When did you say, George? Listen, we have another baby Yeah, coming when? from in Israel. When? Oh, yeah, A great. Oh, Kessler. This will be our 20th. Oh, my Oh, my God. God. Good for you. Wow. When is that, George? When is it supposed to be? The term Zoom does not apply to having children. We'll be her 7th. Wait, is there something I missed? Can you have children through Zoom? With technology, anything's possible. It's on the roof. Baruch Hashem, technology. Wow. It's not yet patented yet. Well, it's great to see them through Zoom. Yes. Yeah. It is. Oh. Gershon, you have a beautiful voice. It was just a pleasure to listen. It was beautiful. Yes, it was. Good job, Rita, too. Rita, you did a beautiful job too. I'm so proud of our congregation. So proud of you all. And to be able to sit here and when we can't do anything else, you know, and to still have services and still have such a wonderful community. It's just a blessing. We are truly blessed. We're doing our best. Without building the 5 years. Thanks to all of you for pulling through and putting up with it and logging on and figuring out how to do it. And Sylvia Potash, for the first time, was able to be on with audio today. Wow. So Sylvia can do Ready it. for Sylvia. Anybody can do it. And we thank Rabbi Layman and Adina for sticking with us and making No. Shabbatot Thank so you. beautiful. We wouldn't be able to do it without you. Go somewhere else. Hey, Rita, where's your background from? Pardon? Where is your background? It looks like Lake Aspen. Oh, it's Colorado. It is it like I am a Aspen? Colorado It looks like too. it looked like it, yeah. Denver, right. Gee whiz, and here I thought you were away having a good time. You could have fooled me. Such a good time not sleeping with this And I Miami. thought the rabbi was in the synagogue. I didn't know he was in his basement. That's right. Say the wonders of Zoom. You transform a basement into a bima. Yeah. Okay. How can you get a beaver to transform into a basement? Would you want to? Well, once it's already a bima, you don't want to make it anything else.
say something. Okay. Shabbat shalom all. Shabbos. Bye, everybody. Hey, Rita and Gershon. Shabbat shalom. may we all be together next year. Yes, next year and only, And the instead of next year in Jerusalem. Right. Right, it only. We need to have our schnapps together on Zoom. What do you think? Yeah, yeah. Bring your own schnapps to Zoom services. Don't forget to get your flu shots. Flu Yes, shots. I got my flu shot last week. I got mine last week also. Yes. We did too. Mine last week. Bye, everyone. I read something where Dr. Fauci said that for those of us of a certain age, he would actually wait until like later in October. Oh, Yeah. So I don't I'm following the good doctor. okay. Yeah, what happens is that if you don't get the double shot, the one that is meant for people 55 and over, you should be waiting until October because it's only good for 3 months. The double shot. Right. So it Good for a carries you 6-month into. period. Yeah. I don't know. Okay. Yeah. We got Old that. people gotta get it now. Yeah. I was just so glad that they had the vaccine and I could take it and at least get that over with. Yeah. That's what I was, that's a blessing. All right, folks. Shabbat shalom, everybody. Have a good rest of the day. Stay safe. Mass be with you. Shana Tova. Happy and healthy. And again, good health to